সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডক্টর রিমা আক্তার এফসিপিএস স্টাডি মেড ইজি পাওয়ার্ড বাই ডক্টরস ইন লাইভ ক্লাসে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের এই স্টাডি ক্লাসের উদ্দেশ্য হলো এফসিপিএস পার্ট 2 এক্সামের বিষয়ভিত্তিক বইসমূহ লাইন বাই লাইন পড়ে শোনানো এবং কিওয়ার্ডসমূহ মনে রাখার জন্য বাংলায় বুঝিয়ে বলা। আশা করি এতে আপনাদের যে কোনো টপিক্সের বিস্তারিত মনে রাখাটা সহজ হবে, ফলে পরীক্ষায় আরও সাহস নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। চলুন আজকে শুরু করা যাক। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার রিমা আক্তার বলছি। আমি আজকে আমার ভিডিওটি শুরু করব চ্যাপ্টার 22 দত্ত অবস্টেটিক্স বইয়ের চ্যাপ্টার 22 থেকে শুরু করব। এই চ্যাপ্টারে আমরা কি কি জানতে পারবো: প্রিটার্ম লেবার, প্রিটার্ম রাপচার অফ দ্য মেমব্রেনস, পোস্ট ম্যাচুরিটি, ইন্ট্রাইউটেরাইন ফিটাল ডেথ। প্রত্যেকটা টপিক্সই আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। সো আমি আজকে শুরু করতেছি। এটা দত্তের পেজ নাম্বার 365 এবং আমি আপনাদেরকে আবার রিমাইন্ডার দিব, এইটা হচ্ছে দত্তের 8th এডিশন। আচ্ছা, প্রিটার্ম লেবার, যেটাকে আমরা প্রিম্যাচিউর লেবারও বলতে পারি। ডেফিনেশন: প্রিটার্ম লেবার ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ ওয়ান হোয়ার দ্য লেবার স্টার্টস বিফোর দ্য 37th completed week, less than 259 days, counting from the first day of the last menstrual period. The lower limit of gestation is not uniformly defined, whereas in developed countries it has been brought down to 20 weeks. In developing countries it is 28 weeks. Preterm birth is the significant cause of perinatal morbidity and mortality. Incidence: the prevalence widely varies and ranges between 5% and 10%. Etiology: in about 50%, the cause of preterm labor is not known. Often it is multifactorial. The following are, however, related with increased incidence of preterm labor. High risk factor. History. যেখানে কি কি পয়েন্ট বসে হাই রিস্ক ফ্যাক্টরে: একটা হচ্ছে হিস্ট্রি, 2 নাম্বার হচ্ছে কমপ্লিকেশন ইন প্রেজেন্ট প্রেগনেন্সি, 3 নাম্বার আইট্রোজেনিক, 4 নাম্বার ইডিওপ্যাথিক। আচ্ছা, হিস্ট্রির মধ্যে হাই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো কি কি? There is an increased incidence of preterm labor in cases such as previous history of induced or spontaneous abortion or preterm delivery. Number 2, pregnancy following assisted reproductive techniques, ART. Number 3, asymptomatic bacteria or recurrent urinary tract infection. Number 4, smoking habit. Number 5, low socioeconomic and nutritional status. And number 6 is maternal stress. আচ্ছা, এবার হচ্ছে নাম্বার বি, কমপ্লিকেশন ইন প্রেজেন্ট প্রেগনেন্সি। কি কি হাই রিস্ক? মে বি ডিউ টু ম্যাটার্নাল, ফিটাল অর প্লাসেন্টাল। ম্যাটার্নাল কি কি কমপ্লিকেশন যেটা প্রেজেন্ট প্রেগনেন্সিতে থাকলে হাই রিস্ক হবে? নাম্বার 1, প্রেগনেন্সি কমপ্লিকেশন: প্রি-এক্লাম্পসিয়া, অ্যান্টিপার্টাম হেমোরেজ, প্রম, পলিহাইড্রামনিয়া। নাম্বার বি, uterine anomalies such as cervical incompetence, malformation of uterus. Number C, medical and surgical illness such as acute fever, acute pyelonephritis, diarrhea, acute appendicitis, toxoplasmosis and abdominal operation. Chronic disease কি কি আছে? hypertension, nephritis, diabetes, decompensated heart lesion, severe anemia, low body mass index. Number D, genital tract infection কি কি আছে? ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস, বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস, ব্যাকটেরয়েডস, ক্লামাইডিয়া অ্যান্ড মাইকোপ্লাজমা। আচ্ছা, এগুলো আমরা পড়লাম ম্যাটার্নাল কজ, প্রেজেন্ট প্রেগনেন্সিতে কমপ্লিকেশন যেগুলো থাকলে হাই রিস্ক প্রিটার্ম লেবারের জন্য। ফিটাল কি কি কারণ আছে প্রেজেন্ট প্রেগনেন্সি যদি থাকে? মাল্টিপল প্রেগনেন্সি, কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন অ্যান্ড ইন্টারইউটেরাইন ডেথ। প্লাসেন্টাল কি হতে পারে? ইনফ্রাকশন, থ্রম্বোসিস, প্লাসেন্টা প্রিভিয়া অর অ্যাব্রাপশন। এগুলো হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর। আইট্রোজেনিক কী কারণ হতে পারে? ইন্ডিকেটেড প্রিটার্ম ডেলিভারি ডিউ টু মেডিকেল অর অবস্টেটিক কমপ্লিকেশন। ইডিওপ্যাথিক, মেজিউরিটি, premature effacement of the cervix with the irritable uterus and early engagement of the head are often associated. In the absence of any complicating factors, it is presumed that there is premature activation of same systems involved in initiating labor at term. আচ্ছা,
এবার আমরা ইটিওপ্যাথোজেনেসিস অফ প্রিটার্ম লেবার পড়ব। আচ্ছা, কি বলছি এখানে একটা চার্ট দিছে, সেটা হচ্ছে কেন প্রিটার্ম লেবারটা কিভাবে হচ্ছে, ঠিক আছে। এখানে বলছে অ্যাক্টিভেশন অফ ফিটাল হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি এক্সিস। এতে কি হবে, কর্টিকোট্রপিক রিলিজিং হরমোন বেড়ে যাবে এবং কর্টিসল বেড়ে যাবে। এটা গিয়ে অ্যাকশন করবে কোথায়, কোরিয়ন, অ্যামনিয়ন অ্যান্ড ডেসিডুয়াতে। আরেকটা কি হবে যে কোরিও ডেসিডুয়াল ব্যাকটেরিয়াল কোলোনাইজেশন হবে, এই জন্য টিএনএফ এবং ইন্টারলিউকিন 1, 6, 8 এই মিডিয়েটরগুলো বেড়ে যাবে। এটাও গিয়ে অ্যাকশন করবে কোরিয়ন, অ্যামনিয়ন এবং ডেসিডুয়ার উপরে। 3 নাম্বার কি হবে, প্যাথোজেনিক ইউটেরাইন এনলার্জমেন্ট। পলিহাইড্রামনিয়া মাল্টিপল প্রেগনেন্সি যদি হয় তাহলে মেকানিক্যাল স্ট্রেসটা বেড়ে যাবে। এতে কি হবে, ইন্টারলিউকিন 8 বেড়ে যাবে এবং গ্যাপ জাংশন বেড়ে যাবে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেটেস বেড়ে যাবে। এই সবগুলো এফেক্ট কাজ করবে গিয়ে কোরিয়ন, অ্যামনিয়ন এবং ডেসিডুয়ার উপরে। কোরিয়ন, অ্যামনিয়ন, ডেসিডুয়ার উপরে যখন এই তিনটা এফেক্ট কাজ করবে তখন কি হবে, আলটিমেট রেজাল্ট প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন E2, F2 আলফা বেড়ে যাবে, থ্রোম্বোক্সিন A2 বেড়ে যাবে, লিউকোট্রিনস বাড়বে, সাচেস প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ডিহাইড্রোজিনেস কমে যাবে, প্রোটিয়েজেস, কোলাজিনেস এবং লিউকোসাইট ইলাস্টেস এই তিনটা জিনিস বেড়ে যাবে। এই যে মিডিয়েটরগুলো, হরমোনগুলো বেড়ে গেল, তার জন্য আমাদের কি এফেক্ট হবে, মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাকশন হবে, সার্ভাইকাল রাইপেনিং হবে, সার্ভাইকাল ইনসাফিসিয়েন্সি হবে, আলটিমেটলি প্রিটার্ম লেবার এবং ডেলিভারি হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ইটিওপ্যাথোজেনেসিস অফ প্রিটার্ম লেবার। আচ্ছা, এবার আমরা প্রিটার্ম লেবার ডায়াগনোসিস করব কিভাবে। নাম্বার 1, রেগুলার ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন উইথ অর উইদাউট পেইন, at least 1 in every 10 minutes. Number 2, dilatation is more than equal to centimeter and effacement 80% of the cervix. Number 3, labor of the cervix measured by TVS less than or equal to 2.5 centimeter and funneling of the internal os. Number 4, pelvic pressure, backache and or vaginal discharge or bleeding. It is better to overdiagnose preterm labor than to ignore the possibility of its presence. Preterm labor is very unlikely when cervical length is more than 30 mm, irrespective of uterine contractions. Management of preterm labor. The management includes number 1, to prevent preterm onset of labor if possible. Number 2, to arrest preterm labor if not contraindicated. Number 3, appropriate management of labor. Number 4, effective neonatal care. Predictors of prenatal labor. A. Clinical predictors. Number 1, history of prior preterm birth. Number 2, multiple pregnancy. Number 3, presence of genital tract infection. Number 4, symptoms of preterm labor. B. Biophysical predictors. Number 1 কি আছে, uterine contraction more than 4 or equal per hour. Number 2, Bishop score more than or equal 4. Number 3, cervical length TVS করে যদি দেখি less than or equal 25 mm. C. Biochemical predictor কি আছে, number 1, fetal fibronectin in cervico-vaginal discharge. Number 2, others interleukin 6, interleukin 8, tumor necrotizing factor alpha. Fibronectin is a glycoprotein that binds the fetal membranes to the decidua. Normally it is found in the cervico-vaginal discharge before 22 weeks and again after 37 weeks of pregnancy. Presence of fibronectin in the cervico-vaginal discharge between 24 weeks and 34 weeks is a predictor of preterm labor. When the test is negative, it reassures that delivery will not occur within next 7 days. Principles of management of women with preterm labor. Glucocorticoids to the mother to reduce neonatal RDS, IVH, NEC, BPD and PDA. Antenatal transfer of the mother with fetus in utero to a
tertiary center equipped with NICU. Tocolytic drug to the mother for a short period unless contraindicated. Antibiotic to prevent neonatal infection with group B streptococcus. Magnesium sulfate neuroprotector to the mother to reduce neonatal cerebral palsy when pregnancy is less than 34 weeks. Careful intrapartum monitoring, minimal trauma and presence of a neonatologist during delivery. Vaginal delivery is preferred unless otherwise indicated for cesarean birth. Prevention of preterm labor. In about 50%, the cause remains unknown. Among the remaining complicated groups, decision has to be taken whether to allow the pregnancy to continue or not. The risk of delivery of a low birth weight baby has to be weighed against the risk involved to the fetus and or to the mother in continued pregnancy. However, the following guidelines are adopted. Primary care, secondary care, tertiary care. Primary care ki bolse is aimed to reduce the incidence of preterm labor by reducing the high risk factors such as infection. Secondary care includes screening test for early detection and prophylactic treatment such as tocolytic. Tertiary care is aimed to reduce the perinatal morbidity and mortality after the diagnosis such as use of corticosteroid. Investigation কি করব? Number 1, full blood count. Number 2, urine for routine analysis, culture and sensitivity. Number 3, cervicovaginal swab for culture and fibronectin. Number 4, ultrasonography for fetal well-being, cervical length and placental localization. Number 5, serum electrolytes and glucose levels when tocolytic agents are to be used. আচ্ছা, এবার কি মেজার নিব to arrest the preterm labor? The scope to arrest preterm labor is limited as majority is associated with maternal and or fetal complicating factors where the early expulsion of the fetus may be beneficial. It is indeed unwise to attempt to arrest the onset of labor in such cases. Thus, in only negligible proportion of cases, about 10 to 20%, where the fetus is not compromised, the maternal condition remains good and membranes are intact. The following regime may be instituted in an attempt to arrest premature labor: bed rest, adequate dehydration, prophylactic cervical circulase, tocolytic agent and dose schedule Paxsulf. আচ্ছা, ভিতরে কি আছে আমি পড়ি। বেড রেস্টের মধ্যে the patient is to lie preferably in left lateral position though the benefits are doubtful. Adequate dehydration is maintained. Prophylactic antibiotic is not routinely given. It is recommended when infection is evident or culture report suggests. Prophylactic cervical circulase for women with prior preterm birth and short cervix in the present pregnancy may be beneficial. Tocolytic agent. Various drugs, nifedipine, atosiban, progesterone, micronized, have been used to inhibit uterine contraction. Drugs that can be used are described in another chapter. The tocolytic agent can be used at short term 1 to 3 days or long term therapy. Tocolytic should preferably be avoided as there is no clear benefit. RCOG 2002. Dose schedule of Paxsulf and monitoring are same assumed for seizure prophylaxis of preeclampsia. 4 gram IV over 3 to 5 minutes followed by an infusion of 1 gram per hour. Short-term therapy. It is commonly employed with success. The objectives are to delay delivery for at least 48 hours, for glucocorticoid therapy to the mother to enhance fetal lung maturation, and number 2, in utero transfer of the patient to a unit with an advanced neonatal intensive care unit. Contraindications are maternal, fetal and other. কখনো আমরা ডেলিভারি এক্সেলারেট করব না।
maternal. Uncontrolled diabetes, thyrotoxicosis, severe hypertension, cardiac disease, hemorrhage in pregnancy, such as placenta previa or abruption. Fetal কি কি কারণ আছে? Fetal distress, fetal death, congenital malformation and pregnancy beyond 34 weeks. Other কি কারণ আছে? Rupture of membrane, chorioamnitis and cervical dilatation more than 4 cm. Glucocorticoid therapy. Maternal administration of glucocorticoid is advocated when the pregnancy is less than 34 weeks. This helps in fetal lung maturation so that the incidence of RDS, IVS and NEC are minimized. This is beneficial when the delivery is delayed beyond 48 hours of the first dose. Benefit persists as long as 18 days. Either betamethasone 12 mg IM 24 hours apart for 2 doses or dexamethasone 6 mg IM every 12 hours for 4 doses is given. Betamethasone is the steroid of choice. Risk of antenatal corticosteroid use. Number 1. Premature rupture of the membrane, especially with evidence of infection, as the infection may flare up. Number 2. Insulin independent diabetes mellitus, where patients need insulin dose readjustment. Number 3. Transit reduction of fetal breathing and body movement. আচ্ছা, ম্যানেজমেন্ট ইন লেবার। পেশেন্ট লেবারে চলে গেলে আমরা কি ম্যানেজ করব? The principle in management of preterm labor are: number 1, to prevent birth asphyxia and development of RDS. Number 2, to prevent birth trauma. Duration of labor is usually short. First stage কি করব, সেকেন্ড স্টেজে কি করব? First stage, the patient is put to bed to prevent early rupture of the membrane. Number 2, to ensure adequate fetal oxygenation by giving oxygen to the mother by mask. Number 3, epidural analgesia is of choice. Number 4, labor should be carefully monitored, preferably with continuous effective fetal monitoring. Caesarean delivery is done for obstetric reasons only: hypertension, abruption or malpresentation. NICU is a sine qua non for good outcome. Secondary stage, the birth should be gentle and slow to avoid rapid compression and decompression of the head. Episiotomy may be done to minimize head compression if there is perineal resistance. Tendency to delay is curtailed by low forceps. As such, routine forceps is not indicated. The cord is to be clamped immediately at birth to prevent hypervolumia and hyperbilirubinemia. To shift the baby to neonatal intensive care unit under the care of a neonatologist. এবার place of cesarean section. Routine cesarean delivery is not recommended. Preterm fetuses before 34 weeks presented by breech are generally delivered by cesarean section. Lower segment vertical or J-shaped incision may have to be made to minimize trauma during delivery. This is due to poor formation of the lower uterine segment. Immediate management of the preterm baby following birth. Prognosis. Preterm labor and delivery of a low birth weight baby results in high perinatal mortality and morbidity. However, with NICU, the survival rate of the baby weighing between 1 kilo to 1.5 kilo is more than 90%. With the use of surfactant, survival rate of infants born at 26 weeks is about 80%. Late preterm labor. Birth of infant between 34 weeks and 36 weeks gestation. These infants do better than those infants born before 34 weeks. আচ্ছা, আমরা এই প্রিটার্ম লেবারে কি পয়েন্ট শিখলাম সেটা একটু বলি। A preterm labor is one when labor starts at less than 259 days, that means less than 37 completed weeks of pregnancy.
High risk factors for preterm labors are many. Etiology of preterm labor is complex. Infection, uterine enlargement, and/or fetal stress can initiate the pathology. Risk of preterm labor increases as the length of the cervix decreases less than 2.5 cm. Presence of fetal fibronectin in the cervicovaginal discharge between 22 weeks and 34 weeks of pregnancy is a good predictor of preterm labor. To arrest preterm labor, tocolytic may be used for a short-term basis. There are several contraindications for the use of tocolytics. Complications of a preterm infant are many and are inversely related to the gestational age and birth weight. Management of preterm labor is aimed to reduce perinatal morbidity and mortality. The principles of management are to transfer the mother with fetus in utero to a hospital where special care baby unit is available, to give glucocorticoid to the woman to reduce neonatal RDS and IVH, to start antibiotic to the woman if infection is present, to start tocolytic medications, to delay delivery at least for 48 hours. আচ্ছা, আমাদের প্রিটার্ম এই 368 নাম্বার পেজে শেষ হয়ে গেল। আমার পরের যে ভিডিওটা সেটা আমি শুরু করব 369 পৃষ্ঠা থেকে, প্রিম্যাচিউর রাপচার অফ মেমব্রেইন। আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে শুরু করব আমার পরের ভিডিওটি। আচ্ছা, আজকের মতো এখানেই শেষ।